ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹੁਤਾ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਸ ਅਤੇ ਖੋ-ਖੋ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਿਹਾ। ਚੈਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੈਸ ਖੇਡਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੋ-ਖੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ, 2 ਪੋਲ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 11 ਤੇ 11 22 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Chess, Kho-Kho, again, we don't dictate, government of Canada doesn't dictate that this sport should be, sported or played. Like, chess, you form provincial organization, local clubs form national sport organization, and then we can help it. And my one question is, visas for sports person from other countries should be decided by sports minister, but why such visas goes in general category and sport minister has no say in this? Why so? There were some abuses that were done, and it's you talk about visas for sports events. We have special events whenever there's sports happening. It is visa issue is with the immigration minister. It is an immigration issue. But when we have national, sporting event, international sporting event, my department works with immigration to get the visas done for all the sporting people. Pan Am Games are happening, 41 countries. We already started working on that process. We do that, but from immigration point, it was well-designed system so that it's taken out of politicians' hands and given to department. And if you have a proper, club, proper federation, you recommend something, they get visa. Then it got abused. That's the reason it's been shut down. And we have meetings in Toronto. All, Tim, me, Param Devinder Shori, all of, we talked to Minister Jason Kenney. What we're looking for is, I said, we have to have a proper regional club, proper regional, maybe Ontario, Alberta, BC, all these, one federation, then a Canada level, federation, Canada Kabaddi Federation. You have to have your bylaws, you have to have your rules and regulations, and you have to add how many players should be from Canada. सबसे पहले शुक्रिया यहाँ पर आके हम सबके साथ बात करने के लिए, क्योंकि it's a rare chance and obviously you are one of our community gems who are serving not just a community or a city but the whole country. सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे यहाँ इंटर सिटी गेम्स होती है, इंटर प्रोविंशियल गेम्स होती हैं, बच्चे जो कि अपने ग्रुप के साथ खेलते हैं, उन्हें दूसरे ग्रुप में कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन नहीं, कौन सी टीम बहुत अच्छी है, कौन सी प्रोविंस की टीम अच्छी है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट गेट दैट इंफॉर्मेशन ऑन टेलीविज़न और बाय सोशल मीडिया. ऐसा कोई नेटवर्क हो जिसके ज़रिए हम हर एक प्रोविंस में बेस्ट टीम कौन सी है, बेस्ट गेम कौन सी खेली जाती है, और कौन अच्छे प्लेयर्स हैं, वी कैन ईदर ऑनर और वी कैन एटलीस्ट गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ देम, ताकि हमें पता चले और बच्चों को पता चले. स्पेशली व्हेन किड्स आर लर्निंग और प्लेइंग गेम्स, they are Canadian, so they think that they are going to go national or they'll play in Olympics or somewhere, in a big game. So I think there should be some source. You talked about intercity, interprovincial. We have that mechanism in place already. What we do is from the schools to the provincial, there's provincial championships go in each province. Province is in charge for that. Then interprovincial, we have Canada Summer Games, Canada Winter Games. This year, Canada Summer Games are happening in Sherbrooke, Quebec. So each province sends their top athletes to that. They compete, and that's how they go to the national teams. And next Winter Games are happening in Prince George, BC. And there's a Canada Winter Games. So we have that. We have that mechanism. We have local level municipal. A way somebody, if being me in media and a radio station, if I would like to pull the news, what happened in Brampton last season, how would I do that?
Oh, see, one thing I always say, media we have, they will cover NHL, NFL, NBA, and all through the year. Okay, but amateur sports we don't have enough coverage. That's media. That's nothing as a government we cannot do that. We cannot tell them. They're all private media corporations, but we encourage them. Yeah, we no. Okay, no. Thing is, it's private enterprise. Okay, and whenever we do some ads, we do it. Other than that, but there is websites for Canada Games Council. What you can do is, I think you can contact my office. We can get you Canada Games Council people. They can come and talk on your radio program, and they, other thing, I always say that we have such great Olympians and Paralympians, people who represent Canada. We don't use them enough. You have tournaments here. You have, your radio station. We can provide you, information where you can bring on some of those athletes who can come and talk on your radio program or your TV program. We can make those arrangements. We can help you with that. ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਹੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਮਪੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਸਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਜਸ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਆ ਉਹ $14 to $16, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਜਸ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੇਜਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਜਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੱਪ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਫਿਲਪਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਯੂ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਮੀ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। We very much aware of it, and found we need those temporary workers, but there were some checks. There's always abuse in certain parts, so we made some changes, so those checks and balances are there, but we are very mindful that it's a great need. It has to be fulfilled, and we're working with all the partners to have that. And immigration minister and HRDC minister, they always work and see how can we work with everybody and improve on those. And another question is, Honorable Minister, media, especially ethnic, is not given preference in sports events, no invitation to cover it. Even in national events, ethnic media is not being considered, whereas ethnic media is at par to mainstream media and gives more detailed coverage, and we have lots of examples for this. Media, like, we don't control that, but there's a press council of Canada, every province have it. So if there's any problems where you're not getting accreditations, I think you can go to the press council and work with them, and they should be able to get you that. It is a great, I think, idea, great venture you're taking on. It is very important to have, something like that, and whatever help we can, provide you, we're more than happy and willing to do that, and we'll work with you, see what can we do for you. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ। No problem, and please keep up the good work, and I think our media is very important part of our community, especially ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ activity is very important, sports is very important, come out and play instead of playing video games and some other stuff at home. Thank you.